Hello, Miel. Yan na. Nandun na sila. Miel, pakitawag na yung iba, anak. Althea, hello. Wala kayong klase, ha? Hindi na ako nag-invite sa iba. Kasi baka may klase sila. Yan, makikita niyo bed ni Ma'am. It's a time. Kita pala pag ano. Okay, good afternoon everybody. Kindly get your paper and your ballpen po. Kindly get your ballpen and your paper. Answer this one. Sagutan po yung nasa puso. Sagutan. Okay. Mga anak, sagutan po yung nasa board. Pakisagutan. So, konti kayo, oh. Yun, daming ano ah. Mga galing sa ibang section. Okay, so let us answer this one. Number 1, anong answer nyo? Number 1? Number 1. Anong answer nyo? Oh, nawala na sila. Number 1, anong answer? Hello, Ashley. Asan na yung iba? Diyos ko.
Iilan pa dyan? Kanina pa yan. Natin, number 1, 65 plus negative 23. Anong answer natin dito? 65 plus negative 23. Althea, wala ba kayong klase? Althea? Althea, wala kayong klase, anak? Ano, wala na sa Althea. Hindi pa tapos. O, sige. Another 1 minute. Type done kung tapos na, ha. Type done kung tapos na. Uy, hindi pa tapos. Hindi pa tapos? Parang abutin ng 10 minutes, ah. Okay, let's answer number 1. The correct answer is, anong sagot nyo sa number 1? Number 1, anong sagot nyo? Number 1, anong sagot nyo? 65? Plus negative 23. 65 plus negative 23. The answer is 65 plus negative 23. The answer is 42. Sino nakatama? 42. Okay, very good si Althea. Althea, wala kayong klase, ha? Mag-invite ka nga, Althea, para yung iba makapag-ano. Next, number 2, negative 3 minus 63. The correct answer here is negative. Ayusin nga po ito. It should be negative 66. Number 2, negative 66. Negative 66. Next, number 3. 100 times negative 1, negative 100 times negative 2. What's your answer? Number 3. The correct answer here is negative
200. Negative 200. Next. Yung number 2, negative 66 yan ha, mga anak. Negative 66, correction. Number 4, 98 divided by negative 2. 98 divided by negative 2, the correct answer is... Anong sagot nyo? Number 2. Number 4. Number 4, the correct answer is 49. And number 5, number 5, 32 plus negative 32. 32 plus negative 32. The correct answer here is 0. O, sino naka 5? Who got 5? Si Belmonte, oh. Belmonte, tawagin mo nga si James Ampo. Hindi na pumupunta sa akin yan. Oo nga, gusto mo. Okay, next. Yan, oh. So, closure property tayo. Ayusin ko nga. Okay, closure property. When you say closure property, two integers that are added or multiplied remain as integers. So, kung mapapansin nyo, 0 ay integer, negative number are integer, and then, positive number is integer. So, dito, class, closure property of addition. So, kung ang A ay integer, ang B ay integer, kung ang A ay integer, ang B ay integer, ang sagot ay dapat integer. Okay. Next. So, ibig sabihin dito, 5 plus 10 equals 15. Ang 5 ay integer. Ang 10 ay integer din. At ang 15 ay example din ng integer. Okay? That is a closure property. Maliwanag po? Next. Closure property of multiplication. Ang A ay integer. Ang B ay integer, ang magiging sagot dito ay integer din. So, ang 5 ay integer, ang 10 ay integer, at ang 50 ay integer din. Okay, now let's see. Is set of integer close to subtraction? So, kung ang set daw ba ng integers ay close kay subtraction, ibig sabihin true kay subtraction. Ulitin ko ha, para sa mga na kopyahin nga po ito sa notebook, please. Pakikopya, maraming na-disconnect. Maraming na-disconnect. Pakikopya pakikopya sa notebook, please. Maraming naka-disconnect. Ayun. Pakikopya sa notebook. Copy sa notebook. Copy nga copy.
Okay. Kapag tapos na, type done. Okay. Next. Ulitin ko ha, ang A ay integer, ang B ay integer. Ibig sabihin, ang sunod na ang sagot ay integer dapat. So, ang 5 dito ay integer, 10 is an integer, and 15 is an integer. Next, we have closure property. So, two integers that are added or multiplied. Ito naman, closure property of multiplication. A is an example of integer, and B is an integer. That's why ang sagot dito or ang product ay integer. 5 is an integer, 10 is an integer, and the answer, which is the product, 50, is also an integer. Okay, kopyahin ng mabilis. May next class ba kayo, frugality? Okay, next. Done na ba? Done? Type done kung tapos na. Okay, next one, you have, ang subtraction ba ay pwede rin sa closure property? Okay, so we have A minus B is an integer. So, 5 minus 10 equals to negative 5. So, yung 5 ay integer, 10 is also an integer, and negative 5 is an integer. Remember, class, positive and negative numbers are integer. So, our answer here is yes. Set of integers is closed under subtraction. O, kopyahin ng mabilis. Next, we have here, kapag ba sa division, ito ba ay pwede ring closure? So, dito, A divided by B equals integer. So, 5 divided by 10 is 1 over 5. So, ang 5 ay integer, 10 is an integer, pero, ang 1/5 is not an integer kasi fraction yan. So, ang sagot natin dito ay no, set of integer is not closed under division. O yung mga generosity ko, may klase kayong 1. Okay, next. Commutative property. So, changing the order of the addends or factor will not affect the result. So, commutative property of addition, A plus B equals B plus A. So, yung order ng integers will not affect the sum or product of the given. So, we have A plus B, binaliktad lang po, pinagpalit ang order ng B at A. So, we have here, 5 plus 10 equals to 10 plus 5.
Sige lang, Althea. Anyway, I'll be later on the video of this one. Okay? So, ano ang sum ng 5 plus 10? Anong sum? 5 plus 10? 5 plus 10. 5 plus 10. Anong sagot? 5 plus 10. Okay, 50. 10 plus 5. 10 plus 5. 10 plus 5 is also 15. So, ibig sabihin, yung order nung given natin will not affect the result. So, 15 is also equal to 15. Next, what about this one? 5 minus 1. Anong sagot? 5 minus 1. 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. So, 5 plus 4. 5 plus 4. 5 plus 4. 5 plus 4. Okay. Doon sa kabila, 4 plus 5. 4 plus 5 sa kabila. 4 plus 5. 4 plus 5 is also 9. So, pareho. Kahit magkaiba ang kanilang order, pareho ang sagot natin dyan ay 5. Okay, next. Using the laptop ko nga. Next one, you have here, 9 is equal to 9. Next is commutative property of multiplication. So, A times B is equal to B times A. So, alamin natin. So, 5 times 10 equals to 10 plus times 5. Pinagbaligtad or iniba yung order. Mas nauna yung 10 dun sa kabila. O, ano sagot natin? 5 times 10. Hello, Ella. 5 times 10. What is 5 times 10? 5 times 10 is? Correct, 50. What about 10 times 5? 10 times 5. 10 times 5. 10 times 5 is also 50. So, ibig sabihin, kahit magkaiba yung order, pareho ang magiging result. Next, 5 times 5 minus 1. Ano ang 5 minus 1 nga kanina? That is 4. O yun, si Christian, ngayon lang nakapasok. 5 times 4. What is 5 times 4? 5 times 4. 5 times 4 is 20. Sa kabila, 4 times 5 is also 20. So, ang sagot natin ay ang order ay hindi makaka-affect sa result. Now, let us have associative property. Okay. When you say associative property, naku, masyadong maliit. Okay, when you say associative property, so, for any integers A and B, ito naman, pag-change ng group will not affect the sum or the product. So, kung mapapansin nyo, 14 plus 6 plus 9, kung ang 6 plus 9 ay 15, at sa kabila rin, 14 plus 6, makikita nyo dyan yung inyong parenthesis. So, ang pag-group ay hindi makaka-apekto sa magiging sagot. Same with associative property of multiplication. Okay? Next one is distributive property. So, si A ay na-distribute
kay B plus C. So, A times B at A times C equals to AB plus AC. Okay? Next, identity property. So, whenever you add or multiply any number to 1, ang sagot ay number. Halimbawa, 1 times 15, ang sagot ay 15. 1 times 20, ang sagot ay 20. So, any number na multiply kay 1, ang magiging sagot ay number, yung given na number. Next, any number added to 0, ang sagot ay yung number. Halimbawa, 20 plus 0, the answer is 20. 15 plus 0, the answer is 15. Okay? So, we are done with identity properties. And 0 properties, any number multiplied by 0, the answer is 0. Okay? Yan na. O, kopyahin. Kopyahin na lang to sa notebook. Kopyahin sa notebook. Kopyahin sa notebook. Type done kapag tapos na magkopya. Ulitin ko, type done kapag tapos na magkopya. Okay, I will end this video, ha? I will end this video.